before we step into the New Testament and the time of Jesus, Antes de que entramos en el Nuevo Testamento y el tiempo de Jesucristo, there were about 300 years of time between that. habían más o menos 300 años de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. During that time, the Persians were overthrown by the Greeks. Durante ese tiempo, la nación de Persia fue derrotada por los griegos. In 330 BC, Alexander the Great came into power. En 330 antes de Cristo, Alexander el Grande entró en poder. He was a student of the philosopher Aristotle. Y él era estudiante del filósofo Aristóteles. And he believed that if people loved the Greek culture, they would love him. Y entonces Alexander el Grande pensaba que si la gente amaba la cultura griega, que ellos iban a amarle a él. So instead of ruling harshly, he would teach people his culture. Entonces, en vez de gobernar a la gente conquistada en una manera dura, él trataba de enseñarle a la gente la cultura griega. He taught them the Greek language, Enseñaba el idioma griego, the Greek gods, los dioses griegos and the Greek way of life. y la manera griega de vivir. Now, this was not the same as the Jewish way of life. Y la manera griega de vivir no fue igual a la manera judea, ¿verdad? But it was also a very strong culture. Pero the Greek culture, right? Mm-hmm. Pero la cultura griega era una cultura muy fuerte. So it's in this time that the Old Testament was translated into Greek. Y el Antiguo Testamento fue traducido en este tiempo en griego. So even during Jesus' time, that was the Bible they used. Entonces, aún durante el tiempo de Jesucristo, el Antiguo Testamento en griego fue la Biblia que ellos usaban. There was a small group of Jewish people who revolted. Además de la gran influencia de la cultura griega entre los judíos, había una cantidad pequeña de judíos que rebeló. In 166 BC, en 166 a.C., ellos rebelaron contra los griegos. Se llama en inglés Maccabean. No sé cómo se dice en español. Tal vez Macabeas o algo así. Yeah. So Alexander the Great had died, and 4 generals took over for him. Before the revolt? During the time, like right before the revolt. Casi al punto de la rebelión, un poquito antes, Alexander el Grande murió y 4 de sus generales asumieron el reinar del imperio. One of those generals in Jerusalem, y uno de ellos en Jerusalén, treated the Jews very badly. Trataba a los judíos muy poderosos, en una manera muy mala, muy dura, muy severa es la palabra. He outlawed all things Jewish. Really? Él estableció una ley contra todas las cosas judías, todas. They could not practice their Sabbath or... Que ellos no podían practicar su sabbat. No sacrifices. Ni sus holocaustos. No reading of the law. Ningún leer de la ley. And no festivals. Y ningún festejo, ningún festival. And he desecrated the temple. Y él desecró el templo. And killed anybody who disobeyed. Y él mató cualquier persona desobediente. And the Maccabean family. Entonces la familia Macabe lideró la rebelión contra ese general. They defeated
the general, y ellos derrotaron ese general and had several years of relative peace. y tenían unos años de una paz relativa. They cleaned the temple Ellos limpiaron el templo. and created a festival. When you say clean, you mean physically and spiritually? Spiritually mostly. Sí, but yeah. limpiaron el templo en un sentido espiritual y celebraron como un feriado religioso en el templo. This is the time when the synagogue became Y durante important. ese tiempo se surgió la importancia de la sinagoga, Because not everybody could make it to the temple. porque toda la gente no podía ir al templo. So they would come to Jerusalem for festivals or sacrifices. Entonces la gente que vivían en los alrededores de Jerusalén vinieron a Jerusalén para las festivales o las cosas religiosas más importantes. But they would have synagogues in each of the towns for their weekly worship. Pero para su adoración semanalmente, ellos usaron la sinagoga en sus propios pueblos. And this is where they would read the law and pray. Y allá en la sinagoga, ellos leyeron o leían la ley y they read the law and what else? I'm sorry. my brain. Prayer. Y oraban. This lasted until 63 BC. Y todo eso duró hasta 63, hasta 63 años antes de Cristo. The Romans had defeated the Greeks, Los romanos habían derrotado los griegos, but left Jerusalem mostly alone. pero más o menos dejaron a Jerusalén sin molestándola, disculpen. Until 63 when they came into power in Jerusalem. Hasta el año 63 antes de Cristo, cuando ellos llegaron a Jerusalén debajo de un general que se llama Pompey. Right. And the Romans are who are in power when Jesus comes. Entonces, durante el tiempo de Jesucristo, los romanos estaban en poder. And understanding the Roman structure is very important for understanding the New Testament. Entonces, el entender del pensamiento romano, de su cultura y todo eso, es muy importante en ayudándonos a entender el Nuevo Testamento. So we'll look at that next. Entonces, vamos a ver a unas cosas romanas. We'll look at Roman stuff next, right? Yes, the Roman structure of life and before getting to Jesus. Y en el próximo video, entonces, vamos a hablar sobre la estructura de la vida romana para prepararnos para la vida de Jesucristo. Right. ¿Ok? Nos vemos entonces.